Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni pacho janeno mar Color TV ma e odwa. Nasingo ni komulo kanyo sapara abiro duogo ka kod weche mago manyien mag podho Chieng. Weche maket koda magi akelo ni mana e iyono machiek. Wayudo kanyo ni kwetha mano mar ODM mano mabende luongore ni Linda Ground ne ochwalo romo margi odiochieng' ma kawuono e gwengego mago ma Kisumu East e county mano ma Kisumu kae. Romo maket koda mane otelie koda gavana mano ma county ma Homa Bay moluor Gladys Wanga e kind jotelo mago mamoko. Kama e kaka weche ne chalo e sach romo makamano. Wadhi nyime kata kamano lipot makamano waiko ni achiel kachiel. Jatend migao mano mabende ochung' ne migao no mano mar pur Mutai Kagwe sani to koro kwayo piny owacho go mago mag counties mondo mi orwaki tima mano mar nywando joket mwandu kaka yono achiel mano mar rito sekta mar pur e pacho kae. Ne oloso e romo mano mar pur mabende ne obagi e gwenge ma Malindi kocha. The need for counties and the national government to engage the private sector to come to us. So the same way we are giving land in Bonago, in Galana Kulalu and elsewhere, ADC farms, prison lands, Kalo lands, that we are now going to land commercialization initiative. I want to persuade the counties to be very passionately involved in attracting private sector into their areas and getting them to work. As you know, cashew nut used to be a huge economic activity in the coast. So we have come here to continue with the motivation of our farmers to continue growing these crops, especially as you know the coconuts are now very old. We need to revitalize them. Cashew nuts are very old. We need to revitalize them. And from Lamu, Kilifi, Kwale, we have been distributing seedlings of coconuts to the farmers. We are truly to revitalize agriculture in the region. We must also embrace digitization as a game changer. The future of agriculture is digital. Digital farmer registration systems can improve planning and targeted support. Kawarango sigana mano mabende ne wachako godo weche manyiengi wayudo kanyo ni kwetha mano mar ODM mano mabende luongore ni Linda Ground odiochieng' mano makawuono ne obago romo margi e gwengego mago ma Kisumu East e county ma Kisumu. Romo maket koda mae ne otelie koda gavana mano ma Homa Bay moluor Gladys Wanga kabende ne en romo mane oyore kod jopiny kaachiel kod jotelo mopogore opogore. Ne chalo kama e sach romo no. Na tunaomba hivi vijana pia wapewe power, wakubwa wakipata power. Wangapi wanasema vijana wapate power? Vijana power! Vijana power! Ya mwisho niseme hivi. Mimi 2027 nitasimama governor. Na nitasimama governor kwa ODM ili niangalie mambo of the constitution, and it is the defender of the evolution. Tusisahau ile baba aliletea wananchi wote wa Kenya. Na hivi sasa ninavyoongea kwa bunge mahali ninakaa, kwa supplementary budget tumeweka pesa ya kucompensate victims of maandamano na tumeongeza pesa ya kuongeza katika counties so that Kenya ipate development. Wechemanyien nyaka wabed gi mpango, because every political party is created not to be a church, is created to capture power. The journey we have walked with Raila Amolo Odinga in this ODM party for the last 20 years has been a journey in order to capture power. The journey that Raila was taking us to Canaan has been a journey to capture power, and Canaan was that figurative power. Warango weche mago mamoko kama bende wedo kanyo ni jatend migao ma ochung'ne migao no mano mar somo Julius Ogamba
Koro to yango ne piny owacho ka okalo e migawo mar somo biro bedo ka dhi nyime kod chulo omenda mago mag somo ne jopuonjre ma somo e kuonde tiegruok mago mag lwedo e pacho kae kata TVETs. Ka bende ne owacho ni okang' maket koda mano en mano mabende dhi neno ni rowerego kata jopuonjrego mago mabende osebedo ka yudo chandruok kendo gikalie midhiero ka otenre kod onge mano mar school fee ochulnegi kendo gisomo e yono mowinjore. I've listened to the trainees on the issues of school fees, and I've directed that our teams start the review process from tomorrow with the view of ensuring that that fee that the students are paying is reviewed downwards to ensure that we do not have disenfranchise any of our students on the basis of fees. We were able to review the university fees, which we were able to reduce by between 15% and 40%, and learning is ongoing. We are going to review this one as well downwards so that we are ensure that all our trainees remain in school and they do not drop out. So we are working very hard to ensure that this sector is supported, because we have a goal to enroll our youth to at least 2 million in 2027, because we started this administration when the number was at 297,000. Which was a misnomer, because as you well know, we transition only about between 22% to 28% of our learners to universities, meaning learners that do not go to universities are between 72% and 78%. And yet we have almost 800,000 students in university, and then we had only 297,000 in TVETs, which means that the pyramid was inverted. So we are trying to correct that by ensuring that many of our students join the TVETs. And TVETs are not a second choice. It is a place to go because of the kind of training, that skills that you'll acquire to enable you contribute positively to the economy. We are at the cost right now, we are at 95%, and we want to push it to 99%. We still do not have a clear picture as to why that number is low, but our team in the education sector and the Ngao team are going from home to home, and where there is a challenge, we are stepping in to ensure that all these learners go to school. As you well know, His Excellency the President directed that even those students who do not have uniforms and even those students who do not have fees need to be able to be admitted to the schools from C1 or to C4 depending, so that they can not miss studying because of fees or because of uniforms, and that issue is being addressed. So I encourage the parents, I encourage the leadership from Coast, I encourage the Ngao team from Coast, our teams are on the ground, to continue mopping the students and ensure that they are taken to the relevant schools that they have applied to. The textbooks are at about 9 million. We get the report every Friday. So we are at about, the last week we were at 8.4. So I'll give the next report on Friday, because we continue distributing them, but we are likely to hit the 11 million by the end of this month. Weche mamoko en ni jatend migawo mano mabende ochung' ne migawo mar arita e pacho kae Kipchumba Murkomen ne ochopo e nyim kamiti mano mar od buch Senate mar mondo omi oduok penjo mano mabende senators ne nitiere godo kanyo ma oting'ore kata ma otenore kod wechego mago mag arita e pacho kae. Bende ne jatend migawo no oyudo thuolo mano mar duoko penjo ka otenore kod kweth njore moko masani wachore nitiere pacho kae, kendo giwuok oko mar mondo omi giroch rombego mago mag siasa ma obagi kod josiasa e Thurka. In some cases, the DCI will just arrest a police officer and they charge them in court. You don't have to wait for a IPO. So those mechanisms are there. And the question, you just have about 3 minutes to wait. I think I'm almost coming to an end. On the political activities, I will reiterate what the majority leader said about political players. Yes, some gangs are properly and fully utilized by politicians, 100%. If you saw some of the challenges we had in Kisii this weekend, courtesy of political activities in that area, you will see that both those who are campaigning and their competitors are mobilizing young people, including some of them have unique uniforms in light with the political side they support. And I think it is an area also we must work together to get rid of it. But we will, as we continue enforcing the law, I believe that the people of Kenya will support us even where the political leaders do not.
I agree with Senator Lemaletian on the question of Samburu, Maralal. You know very well that we've done a lot in Maralal. We changed security recently, tried to bolster the security team, and the IG is working on, and it's not just Maralal alone, across the country, deploying more police officers, more agile, newly trained, as soon as we complete the current training in September, October. And I hope that this will help us. As you know, Samburu, we have various challenges. We are still dealing with bandits, and then we are told in town people are causing havoc, gangs and goons and mob justice in the town. I know you have asked me to pick my calls. I'm sure when I leave this chamber now, there will be a member of parliament or a senator who is complaining that I have not picked their calls. The nature of the job I do, Madam Speaker, is very, very, very busy. Between now and 1 a.m., I will still be working, and I'm expected to wake up the next day to do some work. So if when I do not manage to respond to your calls, there are channeled established procedures in the office. And I've come to establish that many people who come to my office, they will not leave their issues with the officers in the office. They just insisted that I wanted to see the cabinet secretary. If we can utilize the resources in the office, then they can be able to respond, like Senator Chutia said. Lastly, IBC, I think we will support IBC, and the National Police Service is ready to support IBC to make sure that political activities are done within the law. If I pronounce myself here that we are doing it on behalf of IBC, or we are banning public rallies, I think IBC should take the legal steps, and it is for us then to support them, whether it's policy from my office or the IG security-wise, to make sure that once they pronounce a certain gathering to be illegal, then it is for us to do the law enforcement. I thank you, Madam Speaker, and I look forward to coming here again. Thank you. Nyime kendo wayudo kanyo ni en fungruok ne jopuonjre mago manyire mago mabende wuok e gwenge ma Kanyagwal e Nyando, mabende sani to koro dhi nyime mago mane orem kod dhi nyime kod chenro gi mano mar somo, bang' ka bende moko ne ogamo kata ne omako iye ma ohiu. Mae nobiro bang' ka riwruok moro mano mabende ok en mar piny owacho ne oyawo negi ayanga kar tiegruok mano mar tije lwedo, mabende geto neno ni gichopo lek margi mano mar somo kaka rowere. Kane oloso e kinde nyasi mano mar yawo ayanga, Stada VCT Ogenya, ruoth mano makono Boniface Otieno wacho ni midhiero mano mar pioula ma bende osebedo kadaro oganda mago makono ema osebedo kanyayo chenro kata okang' mar nyithindo manyirigo gamo iye mago ma ohiu. Wan kae kawuono mondo wa launch branch mar Ogenya IDP camp. Kaka ung'eyo ni kae nyiri mang'eny odak e IDP camp, and so iye machon ng'eny, so wadwa mana ni mondo wa empower young girls. Emomiyo ne wacho ni wakel program ni ka kendo onge fees magichulo. So cohort machakre ni ochakre gi 30 young women, the teenage age gi early 20s. Our dream en ni kae o graduate nyiri mang'eny manyalo dok e communities gi mondo gi empower communities magiaye. Nini yudo ich chon ok min ni ngimani orumo. Ji mang'eny noyudo ich chon to gisechopo magitimo gik madongo. Wan gi gima waluongo ni male forums mabe wa engage joma chuo mondo migi konywa mondo gini orum. MOU obiro ne kich tabu mar pi mane wabedogo e kar kae kochakore higa mar 2019 to kendo pod wan kode nyaka sani, kama romo ute 684 pi nodaro e utegi kendo ne ochunogi mondo gibi kama noluongo ni kama oting'ore gi malo mane ogere otundo.
Koro kanosegero otundo ka otundo ni tin mok nyal ting'o the family te. Koro ne chuno ni mondo nyithindo ma teenage ok nyal nindo gi wegegi ei otundo ni. Nyaka koro gimany kuonde ma ginyalo dhi ninde. Eyo harakati sama ne gidhi manyo sama gidhi manyo kuonde ma gidhi ninde ni, to inyalo yudo kochopo ma oyudo ich moiw. To be tabu be nowuok ma koro piny nobedo modhier ma kata chiemo ne tek. Koro ka ng'ato noriyo gi kech to ng'ato oe kata gi miya mandas ku chipli obiro yie niwach kech. Kata weche ka koro piny ne tek mondo giyud kaka de giyud gik ma gibore go gi ne tek. Mano nyalo yudo ka ng'ato oe ni adhi ng'iewo ni rabo giminyalo borigo ka ineno malo mochop moyud ich. Koro gino miyo wan kaka kawuono wamor kochaknwa Ogenya Annex ma en bad stada manitiere Alendu. Koro kelnwa go kama chiegni nikech distance ne bor to jogweng' ni be pi ochapo ma koro ji odhier kendo koro kos masani idwa mi nyithindo 30 tida migi nono maonge chudo ma waneno ka en an eye opener to the community kendo wago erokamano mang'eny ne stada. Stada nobiro mako lwetwa 2021 bang' kwa face challenges as girls. Gichako nyiswa ni kata kibed ni mako ich ka pod igani pod tin, mano ok giko mar ngimani. Inyalo sudo mbele ma lek magichop adier. Kanye kamane wachako bire stada, gipuonjowa, seche moko ginyamiyowa taulo mag ria, pads ne gimiwa sanitary, kelo courses ka. Kawuono chunywa mor. Weche makamagi nami kata nakelo ni mana eyono machiek par niko molo kanyo saa 1 gi saa 3 ibiro yudo weche gi koda kuku margi. Riti masani nyinga Nelly Achieng ndine.